দাঁড়াও দেখাচ্ছি, ম্যাগনিফাই করলেই ঠিক হয়ে যাবে। So till now we have studied the basic laws: Ohm's law, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, series parallel circuits, right? So series parallel circuits, we will study it elaborately while doing the problems as well. But for now on, let's start the basic things, how basically power is getting distributed when it is supplied from the supply source. Okay, we will analyze some circuits as well, and we have studied charge and current. So related to it, there are some mathematical problems. We will see these first. So you know, 1 coulomb of charge, how much is it? Minus 19, right? Minus 19. So that is 1 coulomb of charge. So if there are, sorry, 1 electron is equal to that amount of charge. Okay, so what about this amount of electrons? So you have to multiply it with that, right? So by doing so, you can easily find the how many coulombs are present in this charge. Okay, এখানে কি আছে, how many coulombs are represented by these amounts of electrons. So this is the amount of electron which is given. So 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? So you have to multiply this number with that to find the number of coulombs. Okay, so these are easy problems. Do we need to do this? Eta just mukhe mukhe bole jai, huh? Second, determine the current flowing through an element if the charge flow is given by Qt. So you have the equation of the charge, right? So you know that current is equal to dq by dt. So you have to differentiate it with respect to time. ঠিক আছে? So এটাকে differentiate করলে কি আসে? দেখো, this is 3t plus 8, right? So 3tk, if you differentiate, it becomes 3, right? What about 8? If you differentiate a constant number, it basically becomes 0. No number should be there. So if you differentiate a constant value, it will become 0. So your charge will be 3 millicoulomb. dq by dt is equal to 3 millicoulomb. So that is actually, that will be ampere as you are differentiating with respect to time. So coulomb per second is ampere. ঠিক আছে? So dq by dt এখান থেকে করলে তুমি easily current বের করতে পারো. So you can do for all of these. ঠিক আছে? So এটাকে যদি করো, how will you differentiate it? 2টা এখানে চলে আসবে, 2 times 8 t by 1, তাই না? t to the power 1, 2 minus 1 হয়ে যায় না? So 2 minus 1 দিয়ে আবার ডিভাইডও করতে হয়, right? So it becomes basically 16t, and this becomes 4 plus 4, and this is 0. So you have an equation for the current. So with respect to time, if you put the value of time at any time, you can find that particular current at that time. Okay, so that is how you can do it. So each equation you can differentiate. So এখানে দেখো, e to the power minus 4t cos 50t. So this is basically u into v method. So u into v method to jano paro differentiation. So d dt of uv is equal to, you have to keep u over here, d dt of v, তারপর কি মাইনাস না প্লাস,
minus v dt of u. সো এভাবে, ঠিক আছে? সো তোমার ফার্স্টে ইউ কে রাখবা, নিয়ে ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করবে। সো ইউল গেট আ ভ্যালু ওভার হিয়ার, মাইনাস ভি কে রাখবে, ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করবে, ঠিক আছে? দাঁড়াও, প্লাস না মাইনাস ভুলে গেলাম তো। তোমার ইউ ইন্টু ভি যখন, ইট শুড বি প্লাস, ঠিক আছে? সো ইউ ইন্টু ভি মেথডে এটা প্লাস হবে, ঠিক আছে? সো এইটাকে তোমার ডিফারেন্সিয়েট করলে তুমি কি পাবে? ইউল গেট কারেন্ট, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট, ঠিক আছে? সো এখন দেখো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো। So this is Q of t. I am basically differentiating it with respect to t. Okay? তাহলে আমার u যদি আমি এটাকে ধরি, তাহলে কি হবে? 20 e to the power minus 4t, right? d এটা এক্সপোনেনশিয়াল না, তো এক্সপোনেনশিয়াল হচ্ছে গিয়ে এই পার্টটা, শুধু এটাকে এখনো ডিফারেন্সিয়েট করি নাই, ঠিক আছে? সো আই কনসিডার দিস টার্ম, দাঁড়াও এই কোয়েশ্চেনটা এখানে লিখি, 20 e to the power minus 4t cos 50t, ঠিক আছে? এত মাইক্রোকুলাম। সো দিস পার্ট I am considering it as u and this part as v. বুঝতে পেরেছো? সো ফার্স্টে এখানে কি u কে রেখে দিয়েছি, আর ডিফারেন্সিয়েট করেছি কি v কে না? সো cos of 50t, তাই না? এটা তারপর প্লাস তোমার v কে রাখো এখন, cos of 50t d dt of e to the power, এখানে 20 দাও, e to the power minus 4t. This is basically your equation, তাই না? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? নাও ইউ স্টার্ট ডিফারেন্সিয়েটিং ইট। সো 20 e to the power minus 4t, okay, times you are differentiating cos 50t, so it should be minus sin 50t into, you have to differentiate this, what is inside the cos, so it should be 50, তাই না? 50t কে ডিফারেন্সিয়েট করলে 50 হয়। 50 is basically multiplied with this term, ঠিক আছে? তারপরে কি, you have this, so plus you leave cos as it is and differentiate 20 e to the power minus 4t. So if you differentiate it, it will be 20 e to the power minus 4t, and you have to differentiate the term over here. So এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয়? মাইনাস 4 হয় না? মাইনাস 4, বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। তাহলে তোমার ইয়ে করলে কত হয়? 50 টাইমস 20 কত? 100,
তাই না? তারপর e to the power minus 4t sin 50t, আর এই পাশে কি থাকে? So minus 4 into 20 is 8t, e to the power minus 4t cos 50t. You understand? So this is how you can differentiate. এই যে e to the power minus 4t কমন নিয়ে নিতে পারো, তাহলে এটা আরও দেখতে ইজি হবে। বুঝতে পেরেছো? So this is how you can basically simplify your equation and find the current. This is your current I. Okay? dq by dt is I. তারপরে দেখো 1.3 তে কি বলেছে? তে find the charge qt flowing through a device if the current is এত। তোমার কারেন্ট দিয়ে দিয়েছে and initial charge দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? So initial charge is only applicable at the start, ঠিক আছে? So what is your current? IT is equal to 3 ampere. So what you have to do to find charge? You are told to find charge, right? So you have to integrate current. Current কে integrate করলে কি হবে? 3 কে integrate করলে 3t হয় না? Let's do it. ঠিক আছে, এটা আমরা করি, করলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা মুছে দিই, ডাস্টার নাই। এটা বুঝেছ তো? ওকে, মুছে দিব, মুছে দিচ্ছি। দেখো, so it says find the charge qt flowing through a device if the current is 3 ampere and your initial charge is 1 coulomb. So what you need to do to find charge from current, you have to integrate it, right? If you differentiate charge, you get current. So you have to integrate current to get charge. Okay, so let's try this. Integration I with respect to t, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো এটা? সো এইটাকে আমি ইন্টিগ্রেট করব, বাট দেখো this is basically charge, right? This is equal to charge qt, right? ঠিক কি না? এটাই তো qt. So this qt at time t equal to 0, you had initial charge that is equal to 1 coulomb. So you have to add that initial charge with this equation. বুঝতে পেরেছো? Okay, clear? So this is the initial charge. Okay, so you have initial charge is equal to 1 coulomb, and if you integrate this, you know the value of IT, right? Integration 3 dt plus 1 coulomb, right? So what is the integration of 3? It is 3t plus 1 coulomb. Okay, now you see that this is the value at t equal to 0, right? At t equal to 0 seconds.
this is 3t plus 1 coulomb ঠিক আছে so at t equal to 0 তুমি যখন এখানে 0 বসাচ্ছ ইকুয়েশনে দেখো এই পোরশনটা 0 হয়ে যাচ্ছে না your initial charge remains 1 coulomb ঠিক আছে so for different time if you go for a certain time if you charge your instruments for a certain time if a charge flows for a certain time at any particular time you can find the charge from this equation ঠিক আছে at 2 it is 2 times 3 is 6 plus 1 7 coulomb at 2 seconds it was 7 coulomb you know at 10 seconds it will be 31 coulomb right so you can find it easily from the linear equation so this is how to solve it so there are few more steps you can do it at home okay তোমরা cos sin এর integration differentiation জানলে এগুলো easily করতে পারবে okay I think it's easy কারণ cos আর sin এর integration তেমন একটা কঠিন না and e to the power যেখানে exponential ইয়েগুলো আছে এগুলোও সোজা ঠিক আছে so now let's go to 1.4 a current of 7.4 ampere flows through a conductor so a current is flowing through a conductor here calculate how much charge passes through any cross section of a conductor in 20 seconds so তোমার যে কন্ডাক্টরটা আছে ওটার একটা ক্রস সেকশনের এরিয়া আছে না সো ওইটার মধ্যে দিয়ে কত চার্জ তোমার ফ্লো করছে এটা বের করতে বলেছে সো ইটস ভেরি ইজি কারণ এখানে কারেন্ট দিয়ে দিয়েছে সো ইটস ইন দ্য সিমিলার ফ্যাশন ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য সেম প্রবলেম বাট ইট ইজ রিটেন ইন ওয়ার্ডস ঠিক আছে সো এই জিনিসটাই কিন্তু ওইখানে ইয়ে করেছে ঠিক আছে কারেন্ট দিয়ে দিয়েছে you have to find charge so you have to differentiate that 7.4 ampere yes you have to use that time to calculate the charge ঠিক আছে চার্জের যে ইকুয়েশনটা পেয়ে যাবে ওখানে টাইমের জায়গায় তুমি ওইটা t এর জায়গায় ওটা বসিয়ে দিবা initial limit 0 থেকে 20 হবে you're right karon it is running for 20 seconds so it should start from a reference point so your reference point is 0 so 0 to 20 is your limit okay so এভাবে করে দিবা তারপর determine the total charge transfer over the time interval this when it is equal to half t ampere so this is the same problem as before so you have the current equation you have to integrate it and your limit is from 0 to 10 seconds okay then you have to calculate the charge এটা করলাম না তারপর দেখো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন থেকেও এটা বের করা যায় the charge entering a certain element is shown in figure এত find the current at the particular times ঠিক আছে এতে বলেছে 1 মিলিসেকেন্ড টি তে বলেছে 6 মিলিসেকেন্ড আর আরেকটা সি তে বলেছে হচ্ছে গিয়ে t equal to 10 মিলিসেকেন্ড এরকম তিনটা টাইম দিয়ে দিয়েছে এই তিনটা টাইমে তোমাকে কারেন্ট বের করতে বলেছে and you have a graphical representation of a charge ঠিক আছে সো দেখো এখানে 1 মিলিসেকেন্ড যখন এটাই এই মাঝখানে না এই মাঝখানে so this is basically a triangle right so you can find the area to calculate current ঠিক আছে so because if you charge 1 millisecond so area under the graph is going to be the current yes ঠিক আছে দাঁড়াও এটা কিভাবে করবে আচ্ছা you know that current is equal to dq by dt right so you have to divide the charge divided by current ঠিক আছে I mean charge divided by time okay so charge divided by time will give you the current so
For 2 you know the value of charge, for 0 you know the value of charge, so it must be somewhere in the middle, right? So from 0 to 2 basically it is increasing in this way, so this is the gradient, right? If you know the gradient, you can find what charge will be flowing at 1 millisecond. Okay, so it is basically similar triangles. If you use similar triangles, you'll be able to know the charge that is flowing at 1 millisecond. So this is 2 and this is 30, right? So if you use similar triangle and if you draw a line from 1 millisecond, it will cut over here at the middle point, right? So if it cuts at the middle point, 50. so it should be 15, right? But you can use a similar triangle to find that as well. ঠিক আছে, similar triangle use করতে পারো তো, এই যে এরকম যদি থাকে, this is 2, this is 30, right? So এইখান থেকে শুরু করলে it will be a ratio, right? So this is 1 millisecond and তাহলে এই ডিসটেন্সটা আমার বের করতে হবে, রাইট? এই চার্জটা আমার বের করতে হবে। লেটস সে দিস ইজ এক্স, ওকে? সো 30/2 হচ্ছে অরিজিনালটা, আর এই যে এই পাশের লেন্থটা এটা এক্স না, আর এটা কি 1, তাহলে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট এক্স, এক্স ইজ ইকুয়াল টু 15, ঠিক আছে? 15 কুলম, মিলিকুলম, বুঝতে পেরেছ? So 15 millicoulomb will be the current at 1 millisecond. So what will be the current at 6 millisecond? 30 divided by 6, right? 6 is the number of seconds, so 30 is the charge, so 30 divided by 6 will give you, right, 5 coulomb. I mean 5 millicoulomb is your current, okay? Sorry, millicoulomb bolchi, 5 ampere is your current, eta ampere. So to find out the current, we divide it, right? Yes, I is equal to Q by T, so that is how you find it. তাহলে তোমার 10 মিলিসেকেন্ডে কত কারেন্ট হবে? We're going to use the same method. Yes, use similar triangles to find that. ঠিক আছে, দেখো এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে, এই চার্জটা হচ্ছে 30, রাইট? আর এইটা হচ্ছে গিয়ে 12 থেকে 8 মাইনাস করলে 2 হয় না, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, রাইট? সো দিস ইজ 1, রাইট? তাহলে এইখানেও তুমি ওভাবে বের করতে পারবে। ইটস, ইয়া, 30 is this value. The maximum value at 8 is 30. Okay, so 30 divided by 8 should be equal to এই যে এইখানের যে লেন্থটা, এইখানের যে লেন্থটা এটা ধরো y ডিভাইডেড বাই তোমার হচ্ছে গিয়ে এই লেন্থটা, ঠিক আছে? 1, তাহলে তুমি পারবে। সরি, এইটা এইভাবে করে দেই, দাঁড়াও লাস্টেরটা। If you are using similar triangles, this is how you should do it. দেখো এটা এরকম আছে না, এরকম আছে। So this is 8, এটা 30, এই পয়েন্টটা, this is 8, okay, and this one is 12, আর এই মাঝখানে হচ্ছে গিয়ে 10, ঠিক আছে? ক্লিয়ার এটা? সো তোমার যখন 8 সেকেন্ড তখন তোমার 30, রাইট? বাট ইউ আর ইউজিং সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলস, দিস ইজ আ ট্রায়াঙ্গেল। সো এই যে এই লেন্থটা, এটা কত? 12 মাইনাস 8 না? সো এই লেন্থটা কত? 0 মাইনাস 30, সো 30 মাইনাস 0 ডিভাইডেড বাই 12 মাইনাস 8 should be equal to, এইখানে তুমি যদি আরেকটা লাইন টানো, এই পয়েন্টটা, এই লেন্থটা
লেটস সে y, আর এই যে এই পয়েন্টটা যেটা এই লেন্থটা এটা কত 12 minus 10, রাইট? তাহলে এই লেন্থ এইটার ইমেজ না, মানে এটার সাথে প্যারালাল না, সো প্যারালাল, সো এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার y, সো এই যে এইটা উপরে লিখেছিলাম না, এখানে এটা উপরে লিখলাম ডিভাইডেড বাই এই লেন্থটা, এই লেন্থটা আর এই লেন্থটা প্যারালাল, সো দিস শুড বি 12 minus 10, তাহলে এখান থেকে ইউ ক্যান ফাইন্ড y, ইট শুড বি 15 অ্যাম্পিয়ার, মিলি অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা? সো দেখো এখানে আরেক ধরনের ইয়ে আছে, the charge flowing in a wire is plotted in figure এত, sketch the corresponding current। এখানে চার্জ দিয়ে দিয়েছে, you have to calculate current or you have to sketch current। So if you sketch current, you have to find every point যেখানে যেখানে তোমার চার্জ ম্যাক্সিমাম ওখানে ওখানে তোমাকে কারেন্ট বের করতে হবে, রাইট? সো at 0 seconds what should be the current? 0, right? 50 divided by 0 is 50, I mean 0, right? But what is the current over here? I mean the charge over here, it is 50 coulomb, right? And the time is 2, so 50 divided by 2 is 25, so 25 ampere is your current। So normally তোমার কারেন্ট এই 25 এ নেমে আসবে, গ্রাফটা এরকম হবে, ঠিক আছে? সো ওরকম হবে, কারণ এই 4 এ গিয়ে তোমার চার্জ আবার 0 হয়ে গেছে, সো there is no charge, so there is no current, তাই না? তাহলে ট্রায়াঙ্গেলই হবে, বাট ইট উইল বি রিডিউসড। তারপরে দেখো এইখানে হচ্ছে গিয়ে তোমার -50 না, -50 at 6 seconds, রাইট? তাহলে তোমার ওখানে কত চার্জ হবে? Is it 8.33? -50 divided by 6 করেছো? দাঁড়াও এই জায়গাটায় टू seconds है तो 6 seconds है, -50 divided by 6 8 point কত আসে? 8.3 -8.3, রাইট? সো নেগেটিভ ওই রকম হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে দেখো এইরকম অনেক প্রবলেম আছে যেগুলো তোমরা এখান থেকে করতে পারবে, তাহলে আমি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ওগুলো দেখাই। লেটস গো টু ভোল্টেজ, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি। ওকে, তো এখানে দেখো a lightning bolt with 10 kiloampere strikes an object for 15 microseconds. How much charge is deposited on the object? এখানে তোমাকে চার্জ বের করতে বলেছে, কারেন্ট দিয়ে দিয়েছে আর নাম্বার অফ সেকেন্ড দিয়ে দিয়েছে। সো ইউ হ্যাভ কারেন্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য টাইম, কতক্ষণ ধরে ইয়ে হয়েছে, তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড চার্জ, রাইট? সো কারেন্ট চার্জ ইজ ইকুয়াল টু what? Current times second, right? Q is equal to IT, right? So you know the time, you know the current, you can find charge, তাই না? জাস্ট দুটো গুণ করলেই হবে। ওকে, so a rechargeable flashlight battery is capable of delivering 90 milliampere
for about 12 hours. How much charge can it release at that rate? If its terminal voltage is 1.5 volt, how much energy can the battery deliver? So প্রথম question, এখানে দুইটা question আছে, right? So a rechargeable flashlight battery is capable of delivering 90 milliampere for about 12 hour. তো 12 ঘন্টা ধরে এত কারেন্ট সে ডেলিভার করতে পারে। So how much charge can it release at that rate? তাহলে কত চার্জ এখানে আছে? তোমার কারেন্ট টাইমস 12 hours করলে you'll get the charge it has. So it can release এত চার্জ till that time. ঠিক আছে? আসো আসো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ঠিক আছে? If the terminal voltage is 1.5 volt, how much energy can the battery deliver? So আমরা কি পড়েছিলাম? Voltage is basically work done divided by charge, right? So work done তোমাকে এখানে বের করতে হবে। So voltage তুমি জানো, charge জানো, so you'll be able to find the energy, right? So W is equal to Q times V. Simple equation, normal ছোটো ছোটো equation. So ওগুলা তোমাদের মনে আছে কিনা ওইটাই ইয়ে করার জন্য এই কোয়েশ্চেনগুলা, ঠিক আছে? So charge times voltage will give you how much energy can the battery deliver, okay? So if the current flowing through an element is given by এত প্লট এটা বাসায় তোমরা করো, এটা তেমন ডিফিকাল্ট কিছু না, এরকম কোনো অঙ্ক দেইও না। সো এটা জাস্ট কারেন্টের তোমার রেঞ্জ দিয়ে দিয়েছে, ইউ হ্যাভ টু বেসিক্যালি প্লট, ঠিক আছে? চার্জ কত স্টোর আছে, ইউ হ্যাভ টু প্লট দ্যাট, রাইট? তো আরও দেখি, এই দেখো 1.13, the charge entering the positive terminal of an element is Q is equal to 5 sin 4 pi t. So charge এখানে দিয়ে দিয়েছে, and you have also, while the voltage across the element plus to minus is V is equal to 3 cos 4 pi t. So you're given with charge equation and voltage equation. তাহলে তোমাকে বের করতে কি বলেছে? Find the power delivered to the element at t equal to 0.3 second. So you have to find the power delivered. Power বের করতে হবে। So P is equal to VI. আমরা এটা জানি না? তাহলে P is equal to যদি VI হয়, so V তো আমার এখানে given, I টা আমাকে বের করতে হবে না? So dq by dt is equal to I, right? So you have to differentiate charge with respect to time. So ওই যেই ভ্যালুটা পাবে ওইটাকে তুমি এই ভোল্টেজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ইউ ক্যান ফাইন্ড পাওয়ার, ঠিক আছে? আর ওই যে টাইম দিয়ে দিয়েছে না, ওই টাইমটা বসালে ইউল হ্যাভ দ্য নাম্বার, পাওয়ার ইন ওয়াট, ঠিক আছে? এই যে এখানে 0.3 মিলিসেকেন্ড দিয়ে দিয়েছে না, সো ইউ ক্যান ইজিলি ডু দ্যাট। সো পি ইজ ইকুয়াল টু VI. সো আইটা কীভাবে বের করবে? dq বাই dt, কিউ এর ভ্যালু ওই যে ওপরেরটা, ওটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, ঠিক আছে? আর উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, তো ডিফারেন্সিয়েট করলে ইউল গেট কারেন্ট, এই কারেন্ট আর এই ভোল্টেজের ইকুয়েশন দুইটা মাল্টিপ্লাই করবা, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ভ্যালু t ইজ ইকুয়াল টু 0.3 সেকেন্ড টু ফাইন্ড ওয়াট, পাওয়ার ইন ওয়াট, ঠিক আছে? So calculate the energy delivered to the element between 0 to 0.6 seconds. হ্যাঁ, রাইট। এনার্জি কিভাবে বের করবে? এনার্জি ডেলিভার্ড, এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু দেখো V is equal to
V is equal to dW by dq, right? And I is equal to dq by dt. What is work done? Work done which is dW na? dW. So এই পাওয়ারের ইকুয়েশনটাকেই তোমরা যে পাওয়ারের ইকুয়েশনটা পাবে ওইটাকেই তুমি যদি differentiate করো with respect to time, you will basically get energy. So power is equal to VI na? So এইটা basically এটাকে তুমি যদি ইকুয়েশন ফর্মে লেখো dW by dt, I mean dq into dq by dt, এটা না? এটাই তো। সো এটা কেটে যায়, সো পাওয়ার ইজ dW by dt। সো এটা হচ্ছে এনার্জি স্টোরড। সো এটাকে কিভাবে বের করবা? dW is equal to পাওয়ারটা এই পাশে চলে আসবে না, ডিটিটাকে এই পাশে নিয়ে যাও, পি ডিটি। সো এইটাকে তোমার ইন্টিগ্রেট করতে হবে, বুঝতে পেরেছ? সো এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে তুমি হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করলে তুমি হচ্ছে গিয়ে ইয়ে পাবে, ডিডব্লিউ পাবে। দিস ইজ এনার্জি, রাইট? সো পাওয়ারের যে ইকুয়েশনটা পাবে ওইটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, ডিফারেন্সিয়েট না, ইন্টিগ্রেটই করতে হবে, ইন্টিগ্রেট করতে হবে, তাহলে ওয়ার্ক এনার্জি পাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? সো ওইভাবে করে তোমরা এটা করতে পারবা। 0 to 0.6 সেকেন্ড দিয়ে দিয়েছে না? সো লোয়ার লিমিট উইল বি 0 আর আপার লিমিট উইল বি 0.6। এই চ্যাপ্টারের সবগুলাই হচ্ছে গিয়ে ইজি টাইপ, হ্যাঁ, জাস্ট ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন এইগুলাই, এই টাইপের অঙ্ক। আমরা এর পরবর্তীতে যাব যখন, তখন আরও দেখবে। হ্যাঁ, দেখো এইখানে কি দিয়েছে? দ্য ভোল্টেজ ভি অ্যাক্রস আ ডিভাইস অ্যান্ড দ্য কারেন্ট আই থ্রু ইট আর এত অ্যান্ড এত। সো দুটো ইকুয়েশন দিয়েছে, ভোল্টেজের ইকুয়েশন আর কারেন্টের ইকুয়েশন। তোমাকে কি বলেছে? ক্যালকুলেট দ্য টোটাল চার্জ ইন দ্য ডিভাইস অ্যাট টি ইকুয়াল টু 1 সেকেন্ড। চার্জ বের করতে বলেছে। সো এই কারেন্টকে একবার ইন্টিগ্রেট করলেই আমি চার্জ পেয়ে যাব। ঠিক আছে, সো উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ওই কারেন্টের ইকুয়েশনটাকে একবার ইন্টিগ্রেট করব, তারপর টাইমের ভ্যালু 1 সেকেন্ড বসালেই আই ক্যান ফাইন্ড দ্য চার্জ। ঠিক আছে, অ্যান্ড পাওয়ার কনজিউমড বাই দ্য ডিভাইস অ্যাট টি ইকুয়াল টু 1 সেকেন্ড। এই ভি আর আই এর যে ইকুয়েশনটা, এইটাকে বেসিক্যালি মাল্টিপ্লাই করতে হবে। মাল্টিপ্লাই করলেই তুমি পাওয়ার কনজিউমড কত ওটা তুমি পাবে। পি ইজ ইকুয়াল টু ভি আই, রাইট? সো ওই 1 সেকেন্ড টি এর জায়গায় বসালে ইউ ক্যান ফাইন্ড পাওয়ার ইজিলি। সো দিস ইজ সিম্পল। তারপর দেখো 1.15, দ্য কারেন্ট এন্টারিং দ্য পজিটিভ টার্মিনাল অফ এ ডিভাইস ইজ এত, 6 into e to the power minus 2t milliampere, and the voltage across the device is Vt is equal to 10 di by dt. So এইখানের যে ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা দেখো, di by dt দিয়ে 10কে গুণ করলে এটা হয়। So you have to differentiate that and multiply it with 10, you will get Vt, তাই না? ভোল্টেজের ইকুয়েশন পেয়ে যাবে, আর কারেন্টের ইকুয়েশন তো এটাই। So find the charge delivered to the device between t0 to t equal to 2. সো চার্জ যখন বের করতে চাচ্ছ, বেসিক্যালি তুমি কারেন্টকে ইন্টিগ্রেট করছো, আর লিমিট হবে 0 to 2। ঠিক আছে, এটাকে ইন্টিগ্রেট করে লিমিট বসালেই তুমি চার্জ পেয়ে যাবা। ঠিক আছে, আর পাওয়ার ওই যে VI, V টাইমস I করলেই তুমি পাওয়ার পেয়ে যাবে, তাহলে এটাও ইজি। আর এনার্জি কীভাবে পাবে? এই যে এই ফর্মুলায় বসালে পাওয়ার পেয়ে গেলে এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে ইউল গেট এনার্জি। ঠিক আছে, এখানে সিম্পল ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন। ওকে, এটা তোমাদের জানা আছে আমার যা মনে হয়। দেখো তারপর সার্কিট এলিমেন্টস।
প্রথম স্কেচ লাগবে না let's solve this one this is an electrical circuit okay এখানে কয়েকটা কম্পোনেন্ট আছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে সো কোয়েশ্চেনে বলেছে figure এত shows a circuit with 5 elements if P1 is equal to minus 205 watt এটাতে পাওয়ার ডেসিপেশন হচ্ছে এত P2 তে পাওয়ার ডেসিপেশন হচ্ছে এত P4 এ এটা P5 এ এটা আর P3 তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে এইটার কত পাওয়ার ডেসিপেট হচ্ছে এটা ক্যালকুলেট করতে বলছে ইউ নো অল দ্য পাওয়ারস ওভার হিয়ার ঠিক আছে সো কিভাবে করবে তাহলে সো ইউ নো দ্যাট দ্য সাপ্লাই পাওয়ার শুড বি ইকুয়াল টু অ্যাবজর্বড পাওয়ার তাই না সো একটা ক্লোজড লুপে তোমার যত পাওয়ার ডেসিপেশন হচ্ছে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0 ঠিক আছে সো ওইভাবে করে তোমাকে করতে হবে তাহলে এখন দেখো এখানে কোন কোন পাওয়ার ডেসিপেট হচ্ছে আর কোন কোন পাওয়ার হচ্ছে কি অ্যাবজর্বড হচ্ছে এটা তোমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে ইন দ্য হোল সার্কিট ঠিক আছে ইন দ্য হোল সার্কিট যতগুলো অ্যাবজর্বড পাওয়ার আছে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু যতগুলো সাপ্লাই পাওয়ার আছে তাদের যোগফলের সমান ঠিক আছে সো সাম অফ অল দ্য পাওয়ার ইন দ্য সার্কিট শুড বি ইকুয়াল টু 0 ঠিক আছে সো এটা যদি আমি করতে চাই তাহলে কিভাবে করব লেটস ড্র ইট ঠিক আছে সো ক্যালকুলেট দ্য পাওয়ার রিসিভড অর ডেলিভার্ড বাই এলিমেন্ট 3 সো এখন তোমাকে বেসিক্যালি বের করতে হবে কোনগুলো অ্যাবজর্বড পাওয়ার আর কোনগুলো সাপ্লাইড পাওয়ার সো অ্যাবজর্বড পাওয়ার আর পজিটিভ supplied power are basically negative so some of the supplied power তুমি এইটা দেখছো যে নেগেটিভ P1 ঠিক আছে and you don't know whether this one is received or supplied ঠিক আছে সো এটাকে তুমি যে কোনো সাইডে ধরতে পারো সো let's say P1 is equal to rest of the power P2 কারণ বাকিগুলোকে আমি সব পজিটিভ ধরলাম P2 P3 P4 and P5 ঠিক আছে সো এখন I know that this is at the watt right so P2 what is the value 60 plus P3 I don't know P4 45 plus 30 so at the watt ঠিক আছে সো এখন এইগুলোকে যোগ করো করলে কত আসে 60 plus 30 is 90 90 plus 40 কত 130 135 plus P3 ঠিক আছে সো ইউ ক্যান ফাইন্ড P3 from here P3 কত আসবে এটাকে যদি তুমি এটাকে এই পাশে আনো মাইনাস হয়ে যায় না মাইনাস কত আসে
5 5 10 এর 0 1 carry 4 3 340 watt. So P3 is basically supplied power. ঠিক আছে? এটা কি ঠিক করলাম না ভুল করলাম? দাঁড়াও দেখে নেই। ভুল করেছি, বলো তো কি? দেখো এটাকে আমি সাপ্লাই পাওয়ার ধরে নিয়েছি, তো এটা অলরেডি গিভেন অ্যাজ P1 ইজ ইকুয়াল টু -205, ঠিক আছে? মানে ডিরেকশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ। সো ইউ ডোন্ট নিড টু পুট ইট অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য ইকুয়েশন। তো সবকটা পাওয়ারের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? সো এইটা এভাবে না লিখে তুমি এভাবে লেখো যে সার্কিটে যতগুলো পাওয়ার ডেসিপেট হচ্ছে বা যতগুলো পাওয়ার আছে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0. সো P1 প্লাস P2 প্লাস P3 প্লাস P4 প্লাস P5 শুড বি ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? ওকে, সো P1 এখানে কত? P1 is -205, P2 60, P3 plus P4 45 এটা 30 should be equal to 0. তাহলে P3 এখান থেকে বের করো। P3 কত আসে দেখো, এটা 135 হয়েছিল না? 135 এটার সাথে যোগ করছো, সো তাহলে কত হয়? 205 minus 135, so this is 07, ঠিক আছে? এটা নেগেটিভ হবে যেহেতু পরেরটা বড়, মাইনাস প্লাস, ঠিক আছে? সো ইট শুড বি -70 ওয়াট। সো দিস ইজ ইয়োর অ্যান্সার, ঠিক আছে? 70 না? কত হয়? 70, হ্যাঁ, -70 ওয়াট। সো যেহেতু মাইনাস আছে, সো উই ক্যান কল ইট সাপ্লাইড পাওয়ার অর ডেলিভার্ড পাওয়ার, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ? বোঝা গেল এটা? ওকে, সো পরেরটাতে আসো। ফাইন্ড দ্য পাওয়ার অ্যাবজর্বড বাই ইচ অফ দ্য এলিমেন্টস ইন ফিগার এত। সো এইখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে, তুমি সোর্স দেখে বুঝতে পারছো যে কি বলা আছে, রাইট? সো দিস ইজ আ সোর্স, ভোল্টেজ সোর্স, ঠিক আছে? This is a component, this is a component, this is a component, and this is a dependent current source. So there are independent and dependent current sources. So independent current source key বা independent voltage source key আর dependent current source key আর dependent voltage source key, you have to know that. So normally দেখো আমাদের যেগুলো dependent source থাকে এগুলো একটা ডায়মন্ড শেপের মধ্যে থাকে, ঠিক আছে? These are dependent current or voltage source. Current source আমি কিভাবে বুঝবো? By seeing the direction of the current, ঠিক আছে? This is a current source. আর voltage source কিভাবে বুঝবো? This is basically positive negative sign থাকবে, এই যে এইরকম সাইন থাকবে, বাট এটা ডায়মন্ড শেপে থাকবে, ঠিক আছে? So those are dependent sources. Why it is dependent? Because it is dependent on some প্যারামিটার্স ইনসাইড দ্য সার্কিট। তো দেখো এইখানের এই সোর্সটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? এই যে এইখান দিয়ে যে এই কারেন্টটা ফ্লো করছে 10 অ্যাম্পিয়ার, এই কারেন্টটা না ফ্লো করলে এটা কাজ করবে না। সো এই কারেন্ট অন ফ্লো করলেই এ হচ্ছে পাওয়ার আপ হবে, বুঝতে পেরেছ? নর্মালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আর ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। Independent source, they can provide their own power, ঠিক আছে? They have power, they can deliver that power, ঠিক আছে? But
dependent current or voltage source, they cannot send power because they don't have any power, okay, until and unless it is taken from the circuit. ঠিক আছে, সার্কিটের যে কোনো প্যারামিটারের কাছ থেকে সে ওই ব্রাঞ্চে যদি কারেন্ট বা ভোল্টেজ না থাকে তাহলে ওর সেই শক্তিটা পায় না ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট বা ভোল্টেজ সোর্সের। বোঝা গেল? সো ও তখনই অ্যাক্টিভেট হয় যখন এইখানের কারেন্ট, দেখো এইখানে 0.4 I বলা আছে না, সো এই কারেন্টটা পেলেই এর অ্যাক্রসে তুমি এর থ্রু দিয়ে কারেন্ট পাবে। ঠিক আছে, যেহেতু এটা কারেন্ট সোর্স, ইউল গেট দ্য কারেন্ট। ঠিক আছে, সো এই কারেন্টটা এই কারেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট, এই ব্রাঞ্চে কারেন্ট ফ্লো করলেই এটা অ্যাক্টিভেট হবে। হ্যাঁ, কোনটা? এটা ভোল্টেজ সাপ্লাই, ভোল্টেজ সোর্স। দিস ইজ কারেন্ট সোর্স। কারেন্ট সোর্স আমরা কীভাবে বুঝি? অ্যারো দেখে। ঠিক আছে, বাট দিস ইজ নট নর্মাল সোর্স, দিস ইজ ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট ওভার হিয়ার। এইখানে যদি কারেন্ট জিরো থাকতো তাহলে এ কোনো কারেন্ট পেতো না। ঠিক আছে, ওরও কারেন্ট জিরো থাকতো। সো দিস ইজ হোয়াট উই নোন অ্যাজ ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট আর ভোল্টেজ সোর্সেস। ঠিক আছে, সো দেখো এই সার্কিটে বলছে ফাইন্ড দ্য পাওয়ার অ্যাবজর্বড বাই ইচ অফ দ্য এলিমেন্ট ইন ফিগার এত। সো পাওয়ার তোমাকে বের করতে বলেছে। সো এইখানে জানো যে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করছে, রাইট? সো ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য পাওয়ার P2 ওভার হিয়ার। কীভাবে? ভোল্টেজ টাইমস দ্য কারেন্ট উইল গিভ ইউ পাওয়ার, তাই না? তাহলে P2 কত আসে এখানে বলো? What is P2? P2 পাওয়ার কত আসবে? আরে দেখো P2 is equal to VI, right? V কত আছে? 10. What is your I? 10. So 100 watt. It is positive, তাই না? পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে না, সো ইট ইজ পজিটিভ। তারপরে দেখো 14 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এটা দিয়ে ফ্লো করছে, and there is 20 volt and it is going through the positive terminal. তাহলে P3 কত হবে? 14 into 20, 280 watt, right? This is also positive. তারপরে দেখো এই কারেন্টটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে and the voltage over here is 8 volt. তাহলে P4 কত হবে? ঠিক আছে, তারপর এখানে কারেন্ট ফ্লো তুমি জানো 0.4 times 10 and the current is flowing in this direction, নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে না, তাহলে what should be the power over here? সরি, পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে। হ্যাঁ, what should be the power? এটা P5। ভোল্টেজ কত? 12, আর নেগেটিভ দিয়ে যেহেতু ঢুকছে এই কারণে নেগেটিভ সাইন। কত আসে? 4 into 12, 48. 0.4 I. What is I? ঠিক আছে, okay, so sum of all this power should be equal to 0, right? তো এটা করে দেখি আমরা, তাই হয় কি না। দেখো এইটা প্লাস এটা করলে কত হয়? -80, রাইট? -80 আর -80 আর কিছু কি মিস করে গেছি? হ্যাঁ, পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে পাওয়ার বের করবো না, P1. So what should be the power from the supply power? So you know the voltage over here and you know the current flow I. So voltage is 30 times
10, right? 30 times 10. কিন্তু এটা কি সাপ্লাই পাওয়ার না? সাপ্লাই পাওয়ার ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ, ঠিক আছে? সো এত ওয়াট, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 300 ওয়াট। সো এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে 80 আর এটা হচ্ছে গিয়ে 300, সো 380 মাইনাস 380, এই দুইটা মিলাও দেখো 380 হয় পজিটিভ। সো সব করে যোগ করলে 0 হয়ে যায় না? সো দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি ইজ কারেক্ট, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ হাউ টু ডু ইট। পারবে না এরকম আসলে? ওকে, আরেকটা অঙ্ক করে ছেড়ে দিই। হ্যাঁ, দেখো, ফাইন্ড আই অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অ্যাবজর্বড বাই ইচ এলিমেন্ট ইন দ্য নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে? তো সেম ওয়েতে এখানে কারেন্ট বের করতে বলেছে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড পাওয়ার, ঠিক আছে, অ্যাবজর্ব পাওয়ার। সো this is current source, this is voltage source, they are independent power sources, ঠিক আছে? তাহলে এটা কিভাবে করব? হ্যাঁ, দেখো, according to Kirchhoff's current law, you can find this current, right? This is the supply current that is going in this direction. এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। দেখো, এই ডিরেকশনটা এরকম আছে। Eight ampere is flowing in this direction, এই ডিরেকশনে ফ্লো করছে। এদিকে কত অ্যাম্পিয়ার ফ্লো করছে? 2। এদিকে কত? I, দিস ইজ I, তাই না? আইটাই ফ্লো করে এদিকে যাচ্ছে। ওকে, সো 8 ampere is flowing in this direction. তো দিস ইজ মাই নোডাল পয়েন্ট। এই পয়েন্টে এসে এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে না? সো আই ক্যান অ্যাপ্লাই Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law কি বলে? Sum of the incoming currents should be equal to sum of the outgoing currents, অথবা sum of the entering currents should be equal to sum of the outgoing currents, অথবা sum of all the currents at this nodal point should be equal to 0. তো এখানে এই কারেন্টটা ভিতরে ঢুকছে। if I consider this as positive current, then I have to consider this too as negative current, right? তাহলে এটার সাথে বাকিগুলোকে আমি যোগ করছি। সো -2 অ্যাম্পিয়ার মাইনাস I, এই সব করার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পেরেছো? সো I should be equal to 6 ampere, ঠিক আছে? সো you know the current I, you'll be able to find the power drop over here, you'll be able to find the power drop over here, you'll be able to find the power drop over here, and you'll also be able to find the power drop over there. So sum of all the power should be equal to 0. ঠিক আছে? So this is how you can solve it. ঠিক আছে? So আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাকুক। বাকিগুলো তোমরা বাসায় করো। এই চ্যাপ্টারে যা আছে এটা বাসায় করো। এখানে আরো কিছু কিছু আছে। This chapter almost, yes, you're done with this one. Actually, we have exceeded some more topics in the next chapter as well. Okay? Ohm's law, yeah. Ohm's law is in this chapter, as Ohm's law in the next chapter, right? Ohm's law, KCL, KVL, those are in the next chapter. So, yes, we have learned the theory, but we haven't done any problems. And I'll show you in the next class how to solve parallel and series resistance circuits.
ওকে, ওখানেও তোমাদের লাগবে। ওইটা করিয়ে দেন আমরা কেসিএল কেভিএল এর অঙ্কে যাব, আবার প্যারালাল রেজিস্টারের অঙ্কও আমরা করব, চ্যাপ্টার 2-তে আছে ওগুলো। ঠিক আছে।